சார் மீட்டிங்ல இருக்காங்க சார். இருக்காங்களா? Yeah, okay. Okay, so um, is this screen shared that is visible? Yes, sir. Okay. Okay, happy to connect with you all again. Hope you are enjoying your holidays as well as your internship, right? In fact, I've been taking classes regularly, not for the MTech. I've been doing at least a daily 2 hours to 3 hours. I'm taking it. Anyway, we'll have the class today, and then tomorrow evening, maybe somewhere around 6:30, like that. Before we meet on June 10th, I thought I'll cover one unit, right? So second unit number பார்த்துட்டு இருந்தோம் கன்வெக்ஷன்ல. அதுல அனாலஜி தான் நான் லாஸ்ட் டாபிக் நடத்திட்டு இருந்தேன். We saw Reynolds analogy, we saw Prandtl analogy, அதுல கால்பன் analogy ஒன்று இருக்கு. I thought இப்போ since we had it some 10 days before, we'll be losing that, we have lost that continuity in that. Okay, so அதை நான் வந்து next time when we meet, அதை நான் வந்து we'll refresh Reynolds analogy and Prandtl analogy, and then I'll touch upon கால்பன் analogy, right? அதோட அந்த சாப்டர் முடிஞ்சது. Some problems also I'm working it out. When we meet on June 10th, I'll be giving it to you. So இப்போ வந்து I straight away go to the fifth unit. இது ஏன் இப்படி சொல்றேன்னா, இது வந்து it needs இது கொஞ்சம் descriptive unit தான். ரெண்டு derivations இருக்கு that I can handle it online itself. So அதனால இது application part. எப்படி momentum transferல use of pumps and the moving devices பத்தி படிச்சீங்களோ, அதே மாதிரி இதுல வந்து heat transferல used based on the concepts of conduction, convection, radiation, what are all the equipments that are normally employed in industries. Okay, so industries பொறுத்த வரைக்கும் heat transfer is it's a very important subject. Why? Because most of the equipments used in industries are heat transfer based, either conduction, convection, or radiation. In fact, today morning I was interacting with your first batch student. He is working in as a senior manager in Dow, and he says with proud that he's a global heat exchanger specialist. Global, அதாவது எங்க heat exchanger design பண்ணனும்னா it will come to him. So yes, he has become he's assumed a specialist role in heat exchanger design. I was very happy to hear that, because they'll assign some tag to your work. His role is a design engineer, and normally when a typical equipment comes, they'll send it to the specialist people. They'll get it done, and then because it's all globalization. நீ ஏதோ ஒரு மூலையில ஏதோ ஒரு ஈரான்ல ஒரு பிளான்ட் நான் போடணும்னா, அந்த பிளான்ட்ல ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர் இருந்ததுன்னா அதோட டிசைன் இவனுக்கு வரும். ஏன்னா it's all software. Then I asked whether how do you do it? Do you have any software? He says softwares, special softwares are also available. Okay, then anybody can do it, but it needs a specialist role, because he can easily identify what type of heat exchanger is that, whether anything to be added or anything to be considered. He will say. எப்படி ஒரு கிரிக்கெட் டீம்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்களோ, அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் இன்ஜினியரிங்லி there are a lot of specialists. Okay, so heat exchangers வந்து what are heat exchangers na? It's an equipment that is used to transfer heat from one fluid to another fluid. ஒரு ரூம்ல நிறைய molecules இருக்கு, they are all hot molecules. இன்னொரு ரூம்ல நிறைய cold molecules இருக்கு, they are all cold molecules, right? Now I want to transfer heat from the hot molecules to the cold molecules. So I have to facilitate the transfer of heat energy from the hot molecules to the cold molecules. So for which I will be designing a particular equipment, and the equipment பேர் தான் heat exchanger. So heat exchanger is a device, is a process equipment designed, is a process equipment
designed for the effective transfer of heat energy between two fluids. You have a hot fluid and you have a cold fluid or a coolant, right? So what is a heat exchanger? It's a equipment, it's a process equipment for the effective transfer of heat energy between two fluids. You have a hot fluid and you have a cold fluid the coolant. So the purpose may be either to remove the heat from the fluid, or the purpose can be a heater or it can be a cooler. Okay, I want to add heat to a particular fluid, so I'll call it as a heater. Or I have a hot fluid, I want to cool it, so the purpose is to cool the hot fluid, so I'll call it as a cooler. Examples: you have intercoolers, preheaters, condensers and boilers, condensers and evaporators in refrigeration unit, regenerators, automobile radiators, oil coolers of heat engines, evaporator of an ice plant, and milk chiller of a pastry. Plenty of examples, not only to a process industries, any manufacturing industries will have an heat transfer equipment. In fact, cooling tower or heat transfer equipment, you have simultaneous heat and mass transfer happening. Automobile industries la kandipa heat exchangers, power plant la kandipa iruknom, ena condensers illama power plant function panna mudiyadhu. Process equipment la, chemical industry la, you'll have hundreds of heat exchangers because you need to preheat a particular fluid, you need to cool, because reactions will happen at different pressures, different temperatures. So ellame atmospheric temperature la nadakumna kandipa mudiyadhu. Exothermic reaction, endothermic reactions, order of the day in a chemical plant. So you need to heat or cool the process streams from one temperature to the other temperature. Adanala, invariably, you'll have hundreds of heaters and coolers in the intercoolers and preheaters. Okay, in a typical process plant. Then you'll have condensers, boilers, important equipments. So sometimes the heat transfer in the heat exchanger may be in the form of latent heat or sensible heat. Latent heat, there will be a phase change that will happen. Once I heat up water in an evaporator, it becomes water vapor, steam maridum. Right? Adu evaporator is also a heat exchanger. But idhula enna nadakudhu? Phase change nadakudhu. Water becomes steam. Condenser la enna nadakudhu? Steam enters into the condenser. It changes phase from vapor phase into the liquid phase, giving latent heat of condensation. Process calculation padichirukom. Latent heat and sensible heat. Sensible heat na, without water na 30 degrees length 70 degrees varaikkum heat pandren, nothing happens to water. It remains as in the liquid state itself. Okay, that heat that is gained by water from 30 to 70 is what you call it a sensible heat. Okay, so the heat that is heat exchanger is a device that is used to transfer heat between two fluids, and that heat, the heat that is transferred may be a sensible heat or it can be a latent heat. Latent heat na, a phase change is involved. Sensible heat na, no phase changes are involved. PHASE, no phase changes are involved. So phase change involved, you call it as a mass transfer distillation column. Mana distillation column cannot function alone with you will have a reboiler at the bottom and a condenser at the top. Both are heat transfer equipments with phase change. Reboiler is something which will push something, a liquid, into a vapor state. Okay, condenser is something which pushes something from a vapor stage into a liquid stage. That's with phase change. So latent heat is involved. Without phase change, you'll have heaters and coolers. Okay, there's no phase change involved. Simple heating of the fluid or simple cooling of the fluid is what you call it. So heat exchangers, what are heat exchangers? They are nothing but a process equipments that are designed for the transfer of heat between two fluids. One is a hot fluid, other one is a cold fluid. So how do you facilitate the transfer of heat? So direct contact. See, suppose I have a hot coffee, I want to cool it down, right? So நான் என்ன பண்றேன், ஈஸியா நான் டக்குன்னு அதுல கோல்டு வாட்டர் எடுத்து ஊத்திட்டேன்னா காஃபி கோல்ட் ஆயிடும்.
ஓகே, அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? இதுலயும் நான் என்ன பண்றேன், I'm transferring heat from a hot coffee, one fluid, to another fluid, which is water. ஓகே, இந்த மாதிரி நான் பண்ணனா I call it as a direct contact heat exchanger. ரைட்? ஸோ நான் ஹாட் காஃபியை எடுத்து கூல் பண்ணணும்னா நான் டேப்ல போயிட்டு வாட்டர் அதோட டைரக்டா மிக்ஸ் பண்ணனா இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ டைரக்ட் கான்டாக்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ஸ். ஸோ இதுல என்ன ஆகுது, உனக்கு எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி பண்ணவே முடியாது, முக்கால்வாசி இடத்துல இந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஏன்னா பிகாஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் வில் கெட் அஃபெக்டட். ஹியர் ஹாட் காஃபி பிகம்ஸ் டைல்யூட்டட். வி cannot drink that coffee. We cannot use it anymore. ஓகே, பட் இதுல இருந்து நான் ஹாட் வாட்டர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். நான் என்ன பண்றேன், ஹாட் வாட்டர் ஒரு கோல்டு வாட்டர் டேங்க்ல ஸ்டீமை டைரக்டா இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். கரெக்டா? ஸ்டீமை டைரக்டா நான் இன்ஜெக்ட் பண்ண என்ன ஆகும், ஸ்டீம் வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி the entire water becomes hot water. So there my purpose is solved. So sometimes these direct contact heat exchangers are also employed in industries. So what it does a complete physical mixing of the hot and cold fluid and to reach a common temperature. Direct mixing, simultaneous heat and mass transfer. Use is restricted. அதான் நான் சொன்னேன், எல்லா இடத்துலயும் யூஸ் பண்ண முடியாது. Where mixing between two fluids is harmful. அதாவது ஹாட் காஃபில டைரக்டா வாட்டர் ஆட் பண்ணா மை அப்ஜெக்டிவ் இஸ் சால்வ்ட். அதாவது இட் ஹஸ் பிகம் எ கோல்டு காஃபி. காஃபி has been cooled down, but the quality is lost, right? So mixing between two fluids is harmful. Example, water cooling towers, right, in which a spray of water falling from the top of a tower is directly contacted and cooled by a stream of air flowing upwards. So cooling tower oda velana hot water cold water மாத்தி அனுப்புறது தான், right? அப்பனா direct contact I can easily have it. Then jet condensersல ஒரு particular type the jet condensers used in sugar industries to create vacuum. Okay, so direct contact இருக்கு. ஒன்னு I have hot energy fluid, I have cold energy fluid. If I directly mix these two without any partition, then see இப்ப ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஹாட் மாலிகூல்ஸ் இருக்கு, இன்னொரு கிளாஸ் ரூம்ல கோல்டு மாலிகூல்ஸ் இருக்கு. நடுவுல அந்த வால் இருக்குல்ல, அந்த வாலை நான் எடுத்துட்டேன்னா என்ன ஆயிடும், டைரக்ட் மிக்சிங் ஆஃப் ஹாட் fluid particles with the cold fluid particles will happen. Direct mixing, that is called direct contact heat exchangers. அடுத்தது இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இது, ரீஜெனரேட்டர்ஸ். இதுல ஆல்டர்னேட்டிவா நான் பண்ணுவேன். see something like this, ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஆட்டம் இருக்கும், ஒரு ஹனிகோம் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, ஹனிகோம் தேன்கூடு, ரைட்? ஸோ அந்த தேன்கூடு அந்த மெட்டீரியல் வந்து இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஏ குட் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுவேன், அது வழியா ஹாட் fluid அனுப்புவேன். அப்போ வாட் எவர் த ஹீட் தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் த ஹாட் fluid will be transferred to that honeycomb, to that matrix. அடுத்த சைக்கிள் என்ன பண்ணுவேன், கோல்டு fluid அனுப்புவேன். So whatever the heat that is present in the matrix will be transferred to the cold fluid. So இது பேர் என்னன்னா இதான் regenerators. So alternative, in a regenerator the hot fluid is passed through a certain medium called matrix that serves as a heat storage device. The heat is transferred and stored in solid matrix and subsequently transferred to the cold fluid. So alternative, first hot fluid transfer பண்ணுவேன், and the heat will be retained by the matrix, honeycomb மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Then I will transfer cold fluid, whatever the heat retained by the matrix will be transferred to the cold fluid. So alternate cycle ல இண்டஸ்ட்ரியில இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. இங்க பாருங்க, ஹாட் கேஸ் இன், இங்க இருக்குல்ல ஹாட் கேஸ் இன், ஸோ இதுதான் மேட்ரிக்ஸ், ரைட்? அடுத்தது இது அந்த ஹாட் கேஸ் இப்படியே வெளில போயிடும், ரைட்? அடுத்தது கோல்டு கேஸை நான் பாஸ் பண்ணுவேன். கோல்டு கேஸை இந்த வேல்வ் இருக்கும், இந்த வேல்வ் ஃபர்ஸ்ட் க்ளோஸ் பண்ணிடுவேன். ஹாட் கேஸ் வந்து இப்படியே வந்துட்டு இப்படி போயிடும், ரைட்? இது ஒரு சைக்கிள். ஸோ இதுல வந்து this gets stored, the heat gets stored, right? அடுத்த சைக்கிள் என்ன பண்ணுவேன், கோல்டு கேஸ் அனுப்புவேன். இந்த
இந்த valve ஓபன் பண்ணிட்டேன்னா cold gas will flow and it will come like this. So இந்த மாதிரி இப்போ alternate cyclesல பண்ணுவேன். So இதுல hot வரும்போது இதுல வழியா cold வெளில போகும், ரைட்டா? So இந்த மாதிரியே ஒரு alternate cycle. The first concept is like this: hot gas will lose the heat to the matrix, come out. Cold gas will enter, gain the heat from the matrix and come out. So இதை நான் வந்து ஒரே இது யூஸ் பண்ணனா என்ன ஆகும், எனக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகும், ரைட்? If I wanted to have continuously, I use a setup like this. ஒரு 3-way valve ஆட்டம் போட்டேன்னா, ரைட்? So ஒரு இதுல ஹாட் கேஸ் உள்ள வந்துட்டே இருக்கும், இன்னொரு இதுல கோல்டு கேஸ் வெளில போயிட்டே இருக்கும். ஆல்டர்னேட் சைக்கிள்ஸ்ல இட் வில் ஆப்ரேட். ஸோ இதே மாதிரி ரொட்டேட்டிங் மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இது ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருந்து இது வரும்போது ஹாட் பீரியடா இருக்கும், இதுல இருந்து இங்க வரும்போது கோல்டு பீரியடா இருக்கும். ஸோ ஹாட் கேசஸ் வில் ஃப்ளோ, lose the heat to this matrix. இது கீழே வரும்போது cold gas will flow, will gain the heat from the matrix and come out, right? So this is like a rotate. So this type of thing is what you call it, the regenerators, where alternate heating and cooling. The effectiveness of regenerator depends upon the heat capacity of the regenerating material and the rate of absorption and release of heat. And the matrix சொன்னல, the honeycomb, it should be a good conducting material. It should be able to absorb heat quickly and able to release heat quickly. It should be normally made up of metals. Okay. So in a fixed matrix configuration, the hot and cold fluids pass alternatively through a stationary matrix. And for continuous operation, 2 or more matrices are necessary. அதான் நான் சொன்னேன். ஒரு matrices யூஸ் பண்ணலாம், பட் கண்டினியூஸ் ஆப்ரேஷன் இருக்காது. ஏன்னா ஒரு அட் டயத்துல ஹாட் ஃப்ளூயிட் வரும், திருப்பி கொஞ்ச நேரம் திருப்பி கோல்டு ஃப்ளூயிட் அனுப்பணும், திருப்பி ஹாட் ஃப்ளூயிட் அனுப்பணும். ஸோ ஹாட் கேஸ் கண்டினியூஸா நம்ம அனுப்பிட்டு இருக்க முடியாது. அதுக்கு நீங்க ரெண்டு யூஸ் பண்ணுனா you can have alternate cycles. So you can have a hot gas always flowing, right? So one common arrangement is a matrix, is a packed bed. Another approach is a rotary regenerator, in which a circular matrix rotates and alternatively exposes a portion of its surface to the hot and then to the cold fluid. So this is a regenerator. One and the first is a direct contact or open type heat exchanger, where direct mixing of the hot fluid and the cold fluid. Second, and the alternate mixing of the hot fluids and the cold fluids, alternate passing of hot and cold fluids through a matrix. Third type, and the regenerators is the most widely used. ரெண்டு நான் சொன்னல, ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஹாட் மாலிகுல்ஸ், இன்னொரு கிளாஸ் ரூம்ல கோல்ட் மாலிகுல்ஸ், நடுவுல ஒரு பார்ட்டிஷன் வால் இருக்கும். The hot molecules are prevented from mixing with the cold molecules directly, but still there will be a heat exchange will happen. How? The hot molecules will dash with the walls, so the wall will transfer heat from the hot molecule side to the cold molecule side. Then the cold molecules will gain heat from the wall that is present on the cold molecular side, and it happens. நம்ம conduction convection படிக்கும்போது பார்த்தோம். So it's a process where convection நடக்கும், then conduction through the walls நடக்கும், திருப்பி convection from the cold water side to the other cold water molecules. இதுதான் முக்காவாசி இண்டஸ்ட்ரியில the one that is normally employed is recuperators. Heaters, coolers, condensers, எல்லாம் பார்த்தோன்னா recuperators, where direct mixing of the hot and cold fluid will not happen. It will be done indirectly. Depending upon the configuration, you have plenty of heat exchangers. இப்போ flow through analysis momentum transfer labல பண்ணிருப்பீங்க. ஓகே, ஸோ ஒரு ஃப்ளூயிட் ஒரு உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற டியூப்ல போகும், இன்னொரு ஃப்ளூயிட் வெளியில ஒரு டியூப் இருக்கும். அந்த இன்னர் டியூப் அண்ட் அவுட்டர் டியூப் நடுவில் இருக்கிற கான்சென்ட்ரிக் ஏரியால another fluid will flow. அதே மாதிரி one fluid can be a hot fluid, other one can be a cold fluid. அது பேர் டபுள் பைப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர். ஸோ இதுல hot and cold fluid will be separated by the circular pipe. ஸோ அதுக்கு மேல நீ பிளேயிங் கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, பிளேயிங் கார்ட்ஸை யூ அரேஞ்ச் இட் லைக் திஸ். ஒரு கார்டு ஹியர், இன்னொரு கார்டு ஹியர், இன்னொன்று ரெண்டு, ஒரு கார்டுக்கு இன்னொரு கார்டுக்கும் நடுவில் யூ லீவ் சம் கேப்.
So ஒரு இதுல hot fluid போகும், இன்னொரு இதுல cold fluid போகும். So these two are separated by one playing card. அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவா. So இங்க hot, இங்க cold. அப்புறம் திருப்பி இங்க hot, இங்க cold. So that I'll call it as a plate and frame heat exchanger. Plate and frame heat exchanger. The concept is the hot fluid and the cold fluid will be separated by a wall. Will be separated by a wall. Separated by a wall. And the heat is transferred by a combination of convection to and from the wall and conduction through the wall. Heat transfer will happen by a combination of conduction and convection. So the wall can include extended surfaces such as spins. Okay. Majority of the industrial applications have recuperator type heat exchangers. So now for industrial heaters, coolers, என்ன type recuperators. So heat exchangers are classified based on how the heat is transferred between the hot fluid and the cold fluid in three ways. One is direct contact, where direct mixing of hot fluid and the cold fluid happens. Next is the regenerators, where you have a matrix, a storage matrix. Hot fluid flows through it, loses heat to the matrix. Then a cold fluid flows through the matrix and gains heat from the matrix. Alternate, right? But if you want to operate on continuous wise, you need 2 or 3 more matrices, so that with the help of a valve, I can easily I can make the flow to be continuous one. Or I can have a rotary generator, where the first half is the heating period, the second half will become the cooling period. And the third one is the recuperators, where the hot fluid and the cold fluid are separated by a wall. It can be a plain wall, it can be a cylindrical wall, it can be a spherical wall, or it can be a spiral wall. Depending upon the separation, you get different names. If it is a plain wall, plate and frame filter press. If it is a circular wall, you call it as a double pipe heat exchanger, illa shell and tube heat exchanger. Very important heat exchanger is shell and tube heat exchanger. Mukkavasi industries heat exchangers will be of this category. 90% of the heat exchangers are under the category of shell and tube heat exchanger. We'll be dealing in detail, right? Right. So the first classification is based upon the nature of heat exchange process. How am I transferring the heat energy from the hot fluid to the cold fluid? மூணு விதமா பிரிக்கிறீங்க. Direct contact, regenerators, and then recuperators, right? Okay. அடுத்தது based upon the nature of flow, relative direction of motion between the two fluids. So ஒரு hot fluid இருக்கு, ஒரு cold fluid இருக்கு, right? Hot fluidல இருக்கிற எனர்ஜியை I have to transfer it to the cold fluid, for which I have to have some mechanism. And the what is the mechanism you follow? Other than heat exchanger. You want to exchange heat from the hot fluid to the cold fluid. So based upon the nature of transfer process, மூணு பார்த்தோம். இப்போ வந்து direction of flow. இப்போ ஹாட் ஃப்ளூயிடும் ஒரே டைரக்ஷன்ல போகுது, இந்த டைரக்ஷன்ல போகுது. கோல்டு ஃப்ளூயிடும் இதே டைரக்ஷன்ல போகுதுன்னா I call it as a parallel flow, or you call it as a co-current flow. When the direction of the hot fluid and the cold fluid both are in the same direction, இது hot fluid, இது இதுவும் cold fluid. Hot fluidல இருந்து heat energy transfer ஆயிட்டு இருக்கு. I will just show it here. This is the direction of the hot fluid. This is also the direction of the cold fluid. இது hot, இது cold. So அப்போ heat exchange எங்க நடக்குது? இந்த டைரக்ஷன்ல நடந்துட்டு இருக்கு. ஹாட்ல இருந்து கோல்டுக்கு, whether it direct mixing இருக்கலாம், இந்த indirect recuperators இருக்கலாம், right? So, but heat exchange takes place along the direction of flow of both the fluids. This I'll call it as a parallel flow heat exchanger, or you call it as a co-current, CO.
co-current. You call it as a co-current heat exchanger, right? Okay. அடுத்தது அதுக்கு ஆப்போசிட்டா வந்துன்னா அது பேர் என்னது? Counter flow heat exchanger. When the hot fluid flows in one direction and the cold fluid flows in the other. This is hot fluid and this is the direction of the cold fluid. Heat exchange will happen from the hot fluid to the cold fluid, right? This I call it as a counter current heat exchanger when both the fluids are in the opposite direction. But we can prove it maybe in next few classes we'll prove that counter flow heat exchanger will give maximum heat transfer rate compared to that of a parallel flow heat exchanger. Okay. இன்னொரு டைப் ஒன்று இருக்கு, that I'll call it as a cross flow heat exchanger. So this is okay. We'll see this cross flow arrangement. The two fluids are perpendicular to each other. இங்க பாருங்க, இது வந்து parallel flow. Parallel flow னா co-current. Hot fluid இப்படி வருது, cold fluid வந்து இப்படி வந்துட்டு இப்படி டர்ன் ஆயிடுது. ரெண்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது. இது hot fluid, இது cold fluid. Hot fluid வந்து இதான் ஹையஸ்ட் டெம்பரேச்சர். 4 டெம்பரேச்சர் இருக்கும். ஹாட் ஃப்ளூயிடுக்கு இன்லெட் டெம்பரேச்சர், ஹாட் ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர், கோல்டு ஃப்ளூயிடோட இன்லெட் டெம்பரேச்சர், கோல்டு ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சர். ஓகே. ஸோ இதான் டெம்பரேச்சர் ஒய் ஆக்சிஸ்ல. இது வந்து லென்த் ஆஃப் த ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர், லென்த். ஸோ ஹாட் ஃப்ளூயிட் என்ன ஆகுது? இந்த எண்டில் என்டர் ஆகுது. கரெக்டா? இந்த எண்டில் இங்க இருந்து இங்க என்டர் ஆகுது. ஹாட் ஃப்ளூயிடோட டெம்பரேச்சர் என்னது? ஹையஸ்ட். ஹாட் ஃப்ளூயிடை மட்டும் ட்ராக் பண்ணுங்க. ஒரு 80 டிகிரிஸ்ல என்டர் ஆகுது. அது ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்ல போயிட்டு வெளில வரும்போது என்ன ஆயிடும்? அதோட டெம்பரேச்சர் டிக்ரீஸ் ஆயிடும். வை? பிகாஸ் இட் லூசஸ் ஹீட் டு த கோல்டு ஃப்ளூயிட். ஸோ ஹாட் ஃப்ளூயிட் இந்த டெம்பரேச்சர்ல வெளில வருது. வெளில வரும்போது ஹாட் ஃப்ளூயிட் அவுட். அதோட டெம்பரேச்சர் ஒரு 40 டிகிரிஸ்ல வெளில வருது. ரைட்டா? 40. இது 80 டிகிரிஸ்ல என்டர் ஆகுது. ரைட்? இதே கோல்டு ஃப்ளூயிட் பாருங்க. கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஒரு நிமிஷம். கோல்டு ஃப்ளூயிட் வந்து it is entering at a lower temperature. As it flows through the heat exchanger, it gains heat from the hot fluid, and temperature keeps on rising, and it reaches some temperature. Logically, what temperature? See, இது 25 degrees. சுதா 25 degrees enter ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரைட்? இஸ் அவுட் சைட். 25 degrees enter ஆகுதுன்னா 26, 27 அப்படியே கெயின் ஆயிட்டே இருக்கும். எவ்வளவு மேக்ஸிமம் டெம்பரேச்சர் வர முடியும்? 40 கீழே தானே வர முடியும். 40க்கு மேல போக முடியாது. ஏன்னா இதோட அவுட்லெட் ஹாட் ஃப்ளூயிடோட அவுட்லெட் டெம்பரேச்சரே 40 தான். ஸோ சப்போஸ் இட்ஸ் நீங்க 38 டிகிரிஸ் வரைக்கும் ரீச் ஆகுது. ஓகே. இதுதான் parallel flow இல்ல co-current flowல நடக்கும். Hot fluid enters here, loses heat continuously to the cold fluid, and இது hot fluid ஓட inlet temperature, இது hot fluid ஓட outlet temperature. Cold fluid enters, ரெண்டு ஒரே directionல தான் flow ஆகுது. Cold fluid இங்க தான் enter ஆகும். It enters at the lowest temperature and its temperature will keep on rising. Why? Because it gains heat from the hot fluid and it comes. By the time it comes out, it would have attained the outlet temperature of the hot fluid. Maximum எவ்வளவு temperature reach ஆகும்? 40 degrees தானே reach பண்ண முடியும். ரைட்? பட் இதுல பாருங்க, கவுண்டர் கரண்ட்ல ஜஸ்ட் லுக் இன்டு கவுண்டர். ஹாட் ஃப்ளூயிட் இங்க என்டர் ஆகுது, ஹாட் ஃப்ளூயிட் இங்க வெளில வருது. கோல்டு ஃப்ளூயிட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல என்டர் ஆகுது, இப்படி வருது. அண்ட் கோல்டு ஃப்ளூயிட் இங்க வெளில வருது. இதே டெம்பரேச்சர் வச்சுக்கோங்க. ஹாட் ஃப்ளூயிடோட டெம்பரேச்சர் 80 degrees, it becomes 40 degrees when it comes out. Right? ரைட்டா? இது 80. இந்த இது இல்ல. ஓகே, 80 degrees. இப்ப கோல்ட் ஃப்ளூயிட் எங்க என்டர் ஆகுது? It enters here at 25 degrees. ஹீட்டை கெயின் பண்ணிட்டே இருக்கு ஹாட் ஃப்ளூயிட்ல இருந்து. பட் இங்க
What is the maximum possible temperature it can reach? இங்க என்ன temperature இருக்கு? 80 இருக்கு. So it can, theoretically it can reach 80 degrees here also. சரி 80 இல்ல 17 வச்சுக்கோங்க. Right? இங்க வந்து 25 ல இருந்து 38 தான் வர முடியும் என்னால. 38 மேக்ஸிமம் 40 தான் வர முடியும். பட் இங்க என்ன 25 ல இருந்து எவ்வளவு வர முடியும்? 80 வரைக்கும் வர முடியும். That is why industries-ல they'll always prefer counter flow heat exchanger compared to a parallel flow heat exchanger. In heat transfer, mass transfer equipment-லயும் okay, distillation, என்ன equipment, absorption, leaching, எல்லாத்துலயும் வந்து counter current will be preferred. Two streams இருந்ததுன்னா one stream will flow like this, other stream will come down like this. Why? Because maximum transfer is possible in a counter current. இதே theoretically நம்ம prove பண்ணிட்டோம். இது hot fluid 80 to 40 வருது, cold fluid 25 to 40 தான் போக முடியும். Maximum temperature that can be attained by the cold fluid will be the outlet temperature of the hot fluid. But whereas here, the cold fluid has the probability of reaching the outlet temperature of the, inlet temperature of the hot fluid. Length நிறைய இருந்ததுன்னா theoretically it can also reach 80 here. So that is the advantage with the counter flow operation. Okay. So இன்னொரு டைப் இருக்கு, கிராஸ் ஃப்ளோ ஒன்னு இருக்கு. கிராஸ் ஃப்ளோனா பெர்பெண்டிகுலரா வரும். ஹாட் ஃப்ளூயிட் இப்படி என்டர் ஆகுது, இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது. கோல்ட் ஃப்ளூயிட் will flow like this. Right? So இதுல பாத்தீங்கன்னா கிராஸ் ஃப்ளோ வந்து நிறைய நான் கார்ட்ஸ் நிறைய அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன். இது ஃபர்ஸ்ட் கார்டு, இது செகண்ட் தேர்ட் பிளேட், ஃபோர்த் பிளேட். இந்த ஒரு பிளேட்டுக்கு இன்னொரு பிளேட் நடுவில் கேப் இருக்கு. ஸோ அதுல ஐ எம் சென்டிங் ஒன் ஃப்ளூயிட். ரைட்? இன்னொரு வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு ஷீட் எடுத்து நீங்க பெண்ணை அது வழியா நீங்க ஹோல் போட்டு கொண்டு போனீங்கன்னா அந்த பெண்ணுக்குள்ள ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது, அந்த ஷீட்டுக்கு நடுவுல ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ ஆகுது. ரைட்டா? இதுதான் ஒரு ஃப்ளூயிட் ஃப்ளோ. இன்னொன்னு வந்து another fluid flows perpendicular to this. Perpendicular 90 degree. இது வந்து this angle will be 90 degrees. So இதுல ஒரு fluid வந்து unmixed போகுது, இதுல ஒண்ணும் இல்ல. இதுல ஒரு fluid வந்து mixed போகுது. இங்க நான் வந்து பிளேட் சட்டம் வச்சிடுறேன். ஒரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் இன்னொரு பிளேட் இப்படி போயிட்டே இருக்கு. ஒரு பிளேட்டுக்கு இன்னொரு பிளேட் நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கு. இங்க நான் பிளேட் சாட்டம் வைக்கல. ஸோ the one fluid is mixed fluid, another fluid is unmixed. இங்க டியூப்ஸ் வச்சிடுறேன். எதுக்கு இந்த ரெண்டு டயக்ராம்னா you will be able to see the tubes here. Okay. So இந்த டியூப்ஸ்க்குள்ள ஒரு fluid flow ஆகுது, இப்படி போயிட்டு இப்படி. ஸோ இது வந்து இந்த fluid-ஓட மிக்ஸ் ஆகல, because you have another tube. The one fluid flows inside the tube and comes out. Okay. அந்த டியூபுக்கு வெளியில ஒரு fluid flow ஆகுது. ரைட்டா? டியூபுக்கு வெளியில fluid flow ஆகுது. அந்த வெளியில போற fluid நான் மிக்ஸ்டாவும் பண்ணலாம், அன்மிக்ஸ்டாவும் பண்ணலாம். அன்மிக்ஸ்டா நான் இந்த மாதிரி செட்டப் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இட் will become கார்ட்போர்ட் சட்டம் வச்சு நான் செப்பரேட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு கார்ட்போர்டுக்கும் இன்னொரு கார்ட்போர்டுக்கும் இருக்கிற கேப்ல ஒரு fluid flow ஆகும். ஓகே. இன்னொரு fluid இந்த டியூப்ஸ்குள்ள flow ஆயிடும். So this type is what you call it as a cross flow. இண்டஸ்ட்ரியில யூஸ் பண்றது கவுண்டர் ஃப்ளோ அண்ட் கிராஸ் ஃப்ளோ தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. Okay. So different flow configuration in a cross flow heat exchanger. So I think less than a minute, right? So this is what we have. We just saw what is a heat exchanger. We are trying to classify heat exchanger based upon the nature of heat exchange process and relative direction of motion of fluid.